Buenas noches a todos. Comenzamos con esta rueda de prensa postpartido. Estamos con la jugadora de Praga. Please, your feelings about the game? I think we did a good job at the beginning, and we played great defense. I feel like we were all over them. Our hands were active. They couldn't really score on us, so we were able to go on a run, but I got in early foul trouble, and we just started to foul a lot, actually. So we just have to learn to play without fouling. And then you go into the second half, and they just kind of got in their flow, and it was hard for us to kind of stop them. They were able to pass cut, open shots. They were knocking down. They got, I don't even know how many offensive rebounds they got, 27. But those turned into second chance points. So we just have to control what we can control, and it was a hard-fought game. I'm going to translate, okay? Bueno, dice que su equipo hizo un buen trabajo, sobre todo al principio, en defensa, moviendo mucho las manos, con mucha energía. Valencia Basket no conseguía anotar. Y bueno, ella se metió pronto en problemas de faltas, entonces ya en la segunda mitad pues ellas no saben jugar muy bien sin tener esa posibilidad de faltas. Valencia Basket encontró su ritmo, no las podían parar. Valencia Basket aprovechó mucho el rebote ofensivo en segundas oportunidades. Y bueno, al final ha sido un partido muy, muy duro para ellas. ¿Alguna pregunta? Hello, Isabel. José Ramón Albatera, ZVVZ. You mentioned the foul trouble and the flow that Valencia get, but what do you thought it was the key in the sense of Valencia improving maybe the defense along the game, and especially you and the team didn't been able to hit that much points that you made in the first half? In the first, yeah. I think they were able to pressure even more in the second half, and specifically the post defense, they were just playing more aggressive. So it was hard for our guards to post-entry pass, like you were saying. But I think also what Valencia did well is they executed their side ball screens really, really well, and even within their horns. Like, we went over these sets, so we have to know to be able to stop them. We have to deny the high post, put pressure on the ball, and I just feel like we were tired, honestly. But no discredit to Valencia. Obviously, they were a great team, and like I said, they got into a flow that second half, and when you get into a flow, you're knocking everything down. So. Bueno, le ha preguntado sobre todo cuál ha sido la clave para que Valencia Basket encontrara más el ritmo y defendiera mejor en la segunda parte y ellas no pudieran anotar tanto. Dice sobre todo pues, el tema de presionar en la segunda parte, problemas sobre todo en el poste bajo. Valencia Basket no les dejaba que sus bases pudiesen llegar a sus pivots en el poste bajo, que no pudiesen pasar, que Valencia Basket también ha hecho muy bien los bloqueos. Ellas no han podido parar esos bloqueos que se hacen entre ellas para poder ir al aro. Y que al final ha estado muy, muy igualado. No quiere quitarle ningún mérito a Valencia Basket porque cree que ha hecho un gran partido. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntarte por cómo llevas el tema de tu lesión. Has estado jugando con una armadura rotuliana fuerte y se te ha visto que en algunos momentos estás así como requedante. ¿Te has resentido jugando contra Valencia Basket en los momentos que has sido más fuerte? He's asking about your knee. You have an injury, you have pain. You played with pain during the game? I feel like I always play with pain. Yes, I had a surgery last May 2023, and this season, WNBA and overseas, was my first year back. So, yeah, my plan was to train without the brace, but obviously I signed to come here to Prague, so I came and I brought my knee brace with me, but I feel fine. I make sure I get a good warm-up in, and the plan is to get out of this knee brace after the season. Bueno, dice que ella siempre juega con dolor desde que se operó en mayo de 2023, que si la WNBA lo va arrastrando todo un poco y bueno, es algo con lo que está un poco conviviendo. ¿Alguna pregunta más? Okay, perfect. Okay, gracias. This is so nice. Estamos ahora con la entrenadora de Praga. Please, your feelings about the game? Bad feelings, of course, because I think difference 20 points, it's not real. We were much better than B minus 20, but we are not everybody here. We missed some players, and to play against Valencia is important to have
bigger roster to use. So they beat us in last quarter when our main players were very tired, and we made many turnovers. We missed shots, and opposite Valencia made some steals and some good shots, and some even with big luck when somebody lost shoe. Okay, that's it. So, okay, disappointed, but we can build our next games on 30 good minutes. Bueno, dice que evidentemente las sensaciones no son buenas del todo porque la diferencia en el marcador no es la real que se ha mostrado durante el partido, que ha estado más igualado. Destacaba sobre todo que le faltaban jugadoras importantes, porque al final jugar contra Valencia Basket necesitas un roster más largo que poder utilizar. Sobre todo Valencia Basket les ganó en el último cuarto, sus mejores jugadoras en esos últimos minutos pues ya estaban cansadas, cometían pérdidas, fallos, etcétera, y Valencia Basket pues sí que ha sabido aprovechar en ese momento, incluso con algo de suerte en algunas acciones pues se han podido aprovecharlas. Se siente un poquito decepcionada, pero bueno, se queda de cara a lo que viene por delante de esos 30 buenos minutos que han hecho. Natalia, right here. I mean, besides of the game, how did you saw this time Valencia project, the fans, the everything that is changing, the new arena that is going to be built? Like in perspective, you've been here in different projects, but right now, as a Hall of Famer that you are also, how do you see this team, these fans, and also everything in general? You know, it's not a secret that I love Valencia, so in one part of my head always is like to watch and to enjoy. And when we're coming to the gym, and I look at the people on the streets with orange jerseys, they are coming for our game. And in the morning I told to my colleagues it will be about 2,500, 3,000 people on the game, and they told me no. Yeah. So really, women's basketball in Valencia has not only past, has good future, and I like it. Bueno, le han preguntado pues qué siente un poco sobre el proyecto de Valencia Basket, la ciudad, la afición, etcétera. Porque You didn't say that I love Valencia. I was telling the question first. Entonces, como ya tú en pasado aquí, pues qué opina de todo esto. Dice que no es un secreto que ama a Valencia y que siempre en su cabeza pues está el disfrutar cuando viene aquí, que justo comentaba con unos compañeros antes de venir que se esperaba que pues seguramente habría 2.000, 3.000 personas aquí y ellos pues no se lo creían. Entonces, pues eso, estaba muy feliz de ver cómo crece este proyecto. Hi, Natalia. You are one of the most experienced coaches in EuroLeague and in Europe in general. How do you see Valencia in the perspective of EuroLeague? What do you think their aspirations are? Thank you. You know, they need time also because many people are absolutely new in this team, and they have to know where is their spot, because everybody expects because of names, but now they need to build a team, and it's not easy. It needs really time and good games. So step by step they will be better and better, because now from last year the main for example is Jagupova with Romero and Torrens from previous team. But there is Hatar now, there is Mavunga, and they are different, totally different players, and they need to understand each other, and then it will be very, very dangerous team, and if nothing happens, no big injuries, they really could go far. But you know, this new system is not easy, and for us, very bad, because we are waiting for the people. Bueno, le han preguntado pues con su experiencia dentro de la EuroLeague qué piensa que puede hacer Valencia Basket esta temporada en la competición. Dice que necesitan tiempo porque hay mucha gente nueva en el roster, que tienen que buscar su lugar, hay que montar poco a poco el equipo, no es fácil, paso a paso irá mejorando. Pues hablaba de jugadoras como Jagupova, Romero, Torrens, que llevan
ya pues, de antes, pero ahora acaban de llegar Hatar, Mabunga, etcétera, que tienen que aprender a entenderse las unas a las otras. El equipo asegura que sí que es peligroso y espera que pueda llegar lejos, pero es bastante difícil este nuevo sistema, incluso a ellas no les viene bien del todo este nuevo sistema porque están esperando jugadoras y esta Euroliga no espera a nadie. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Thank you so much. Thank you. And see you somewhere on the beach next. Maybe final six. I don't say anything because maybe because all the time I say yes, it's the last one, and now I'm here. So. Time is flying. Estamos ahora con la jugadora de Valencia Basket, Nadia Fingal. Nadia, una oración del partido, por favor. In English. Great, thanks. I think today being our first test in EuroLeague was a good one for us. I think we started that in the first half playing in ways that we wanted to do better. We could have done better on our defensive communication. Just kind of our flow on offense wasn't as good as we wanted it to, but we kept a close game. And in the second half, I think we really showed the team that we can be when we apply our focus, when we communicate well, and when we are just moving the ball well and thinking and playing together, really. And obviously things are better when you start hitting shots too. So yeah, just proud of the team, proud that we stayed in the game for a full 40 minutes, and ready to get ready for Encino this weekend. Bueno, dice que este primer test en la Euroliga ha sido uno grande. Empezaron jugando pues no bien del todo como les gustaría, tanto en defensa como en ataque, pero en la segunda parte pues sí que mostraron cómo quieren ser, lo que quieren jugar, comunicándose, moviendo el balón, etcétera, y también es todo mucho más fácil cuando entra la pelota, así que bueno, están contentas y ahora pensando ya en el próximo partido. Nadia, big win for start in front of these people, your fans, the fans in Valencia here. How Natalia Hikova mentioned it about the new pieces the team needs to adapt, but how easy it's the adaptation of Mabunga now with Von Turner showing passion also for the fans like you made in last season. How it's to have them side by side here in the same arena, in the same team, and having what they did also as the post and with the referees and everything that is involved into it. Yeah, I mean, it's a beautiful thing to have such amazing, I would say, people before players, but people on the team. I think that our new additions have really come in. I mean, Yvonne's been here for like a week, but she's come in and really integrated herself in the team as a person first and now as a player. It was awesome to get to play with her. That's the first time I've ever played with her, really. But I mean, our whole team has played with her, which is really funny. But yeah, they're doing a really good job. I mean, they're incredible players, and shout out to our management for getting them on the team. Bueno, le ha preguntado un poco por el equipo, las nuevas jugadoras, cómo se van adaptando con la afición, la nueva conexión que hay, etcétera. Y dice pues que sobre todo que son buenas jugadoras, pero son increíbles personas las que tienen aquí en el equipo, pues sí que están adaptándose, pero por ejemplo pues con Stephanie, que nunca había jugado con ella, pues está muy contenta de compartir equipo con ella, incluso Tarn, que vino hace poco, ya está bastante adaptada y bueno, que para ella es increíble jugar con estas jugadoras. Hi Nadia. As you said, maybe the beginning of the game wasn't the best. What did coach emphasize in order to make that break a turning point for the game? Thank you. Yep, I think our defense is where we want to begin playing from. Everything stems from our defense. We wanted to get stops, get rebounds, and run. I think we did that a lot better in the second half.
There were a lot of communication pieces, our rotations on defense that we weren't doing as well in the first half that I think we cleaned up a little bit. Obviously, I mean, it's the first game of EuroLeague. It's our second game of the season. I mean, obviously besides the Supercopa. So we still have some growing to do. We still have some things to get better. We're not going to be at our best now. But I think that throughout the game that we did do those things better, and we accomplished what Ruben asked us to do in the at halftime. Bueno, ha preguntado sobre el inicio del partido, qué es lo que ha dicho Rubén para que hubiese ese cambio. Dice que sobre todo la defensa, que es ahí desde donde quieren jugar ellas, el rebote, correr, como han hecho en la segunda parte, sobre todo la comunicación, son cosas que tienen que ir mejorando. Al final es el segundo partido de la temporada, que todavía tienen que crecer. No somos la mejor versión que pueden ser ahora mismo, pero están en ello. Gracias. Seguimos ahora la rueda de prensa con el entrenador de Valencia Basket, Rubén Burgos. Rubén, empiezas con una pequeña valoración en inglés y luego haces la valoración en español, por favor. Okay, so it's a good starting of the EuroLeague with one win at home against a very good team, and for me it's a pleasure to watch other time Natalia Hechkova in Valencia, and it's an honor to play against her. For us, I think it's been important. Of course, the result, but improve during the game. In the beginning, we were not comfortable on court, especially on defense. We correct some details, and second quarter was better defensively, but we were not scoring with not good sharing the ball, not quick transitions. And I think after the halftime, our mentality was great. Keep pushing. The rotations, of course. Today we had a longer roster than Praha, and it helps. It helps a lot to watch this bigger, maybe unreal difference on the last quarter, but I think it's been a great day for our fans here in a holiday day in Valencia, 9 de octubre. So for us it's been a complete win. Vale. Ok, bueno, ha sido un partido muy completo y estamos contentas de debutar en casa en la EuroLiga contra un rival así de importante como es Praga, y creo que haciendo un juego, pues, comparándolo con el pasado domingo, creo que el pasado domingo no acabamos contentas por no mejorar detalles durante el partido. Hoy nuestra mentalidad ha sido mejor y pese a no tener un buen inicio, especialmente en defensa, y allí nos estaba haciendo muchos puntos en el primer cuarto, creo que no he vuelto a notar después de ahí. Eso habla bien de los detalles que hemos variado y de cómo nos hemos adaptado a ello. No estábamos encontrando fluidez en ataque, algunos buenos tiros, pero sí pérdidas innecesarias, sin buen ritmo en transiciones. Creo que creciendo con nuestra defensa después del descanso hemos conseguido el ritmo ofensivo que queríamos. Bueno, persistir y mejorar dentro del partido, especialmente en este momento de la temporada, donde nos queda mucho por mejorar como equipo, pues nos gusta al staff y creo que a las jugadoras las hace estar felices y creer en el trabajo, y unas en otras, especialmente unas en otras, porque hoy todas nos hemos ayudado mucho. Quien ha jugado más minutos, menos, quien ha tenido más acierto, quien ha tenido menos, pero creo que encontrar el equilibrio en la defensa, en los cambios, en la comunicación, pues ha ido más la intensidad, y seguramente esa profundidad de nuestro banquillo, de nuestro roster, nos ha ayudado a agrandar todavía más la ventaja en el último cuarto. Bueno, esperemos que mantengamos la línea, que nos recuperemos físicamente todas, principalmente Leti, con
con el pequeño esguince de tobillo que parece tener, aunque no ha sido valorada del todo. Mañana se realizarán las pruebas pertinentes porque en 48 horas llega pues un rival de los importantes de la liga, de los que juegan buen baloncesto, donde perdimos la temporada pasada y tenemos que volver a resetear y a dar el 100% en nuestra competición. Hola Rubén, enhorabuena por la victoria. Yo creo que también la clave del partido ha sido el tener paciencia también, ¿no? Porque la primera parte se han hecho buenos tiros, pero acabas con 1 de 9 en triples y en la segunda parte sí que tienes ese acierto con 6 de 12 en triples, ¿no? Sí, correcto, pero no es casualidad porque el acierto suele llegar cuando tienes buenas sensaciones, buenas vibraciones. Hoy la grada, por ejemplo, nos ha ayudado mucho. Yo creo que ha estado muy metida en el partido, nos ha hecho sentir bien y nos ha hecho que nadie se fuera pese a no estar teniendo su juego o mostrando sus habilidades. En la segunda parte hemos forzado más pérdidas del rival, con esa confianza defensiva, pues hemos llegado con tiros abiertos en transición, las jugadoras estaban cómodas creyendo en lo nuestro y sí, ha sido importante la paciencia y la mentalidad de persistir, de creer, de corregir detalles y de la humildad, de saber que las cosas que no haces bien, pues has de variarlas y no simplemente el primer plan de partido, es el efectivo. Pues por eso tenemos 2 o a veces hasta 3. Y creo que hoy, contra un equipo de este nivel, te exige dar tu mejor versión. Hemos conseguido alcanzarla en los dos lados de la pista, especialmente en los 15 minutos finales. Rubén, més enllà de lo deportiu, com has viscut sent entrenador que l'equip que dirigies en EuroLeague duguera en un dia com este una camiseta d'edició de la senyera? Entrenador valencià, un dia molt important per a tots nosaltres i per a un club com el nostre que crec que vol ser exemple de valors, de promoure el bàsquet amb els xiquets i les xiquetes de la comunitat. Des de l'Alqueria del bàsquet, que avui s'ha vist a més per la televisió autonòmica, pense que parla bé de que sapiguem que anem tots junts i juntes en este camí que l'esport que serà això, transmetre coses positives per a la societat i si podem posar el nostre granet d'arena, estic encantat i molt agraït. Otra pregunta. En el tercer cuarto cometía la tercera falta Leticia Romero, lo que ha obligado a tener más minutos a Yvonne Turner. ¿Cómo valoras el partido de Yvonne? Ha estado bien, ha mostrado su experiencia, no seguramente el bagaje que lleva de entrenamientos con el equipo le habría permitido jugar 5 o 6 minutos, pero con su talento, su saber estar, la ayuda de las compañeras, prácticamente ha ejercido el rol que va a hacer compartiendo posición con Leti Romero. También ha entendido el partido, creo que ha conectado bien con la grada y su nivel defensivo ha sido alto. Algunos lanzamientos importantes, generando ventajas. Me ha gustado en el campo y me ha gustado que si no estás en nuestro día a día y sabes que es una jugadora nueva, desde fuera seguramente no lo ha parecido y eso habla muy bien de ella. ¿Alguna pregunta más? Perfecto, muchas gracias. Gracias.